photoperiodism ni ada satu learning outcome saja iaitu explain the role of phytochrome in regulation of flowering. Jadi kita nak faham bagaimana tumbuhan berbunga. Sebab dalam persekitaran kita ada tumbuhan yang berbunga, ada tumbuhan yang tak berbunga. Ada tumbuhan berbunga, dia tergolong dalam angiosperm tetapi kita tak pernah nampak dia punya bunga. Doesn't mean that they don't flower. Tapi kita kena faham kenapa ada tumbuhan yang perlu duduk dekat bawah cahaya matahari direct, ada yang perlu shaded area. Jadi harap awak akan lebih faham lah selepas belajar ni. Untuk pertama you have to understand what is phytochrome. Phytochrome is a blue-green pigment in plants. Ingat lagi tak blue-green pigment tu kita labelkan apa sebab dalam masa amali dulu? Blue-green pigment. Kita ada satu yellow-green. Satu blue-green. Kedua-dua adalah chlorophyll. Tapi which type of chlorophyll? Sebab chlorophyll ada A dan B. So blue-green ni yang mana? Jadi Betul. Yellow-green ni blue-green. Jangan lupa nanti kan peksa ni masuk photosynthesis ni. Right. So it's good that we can revise our previous lesson. So blue-green pigment in plant that acts as a photoreceptor. So apa maksud photoreceptor? Dia receive sunlight. Itu je lah. Masuk photo, light, receptor, they detect and then they absorb. So blue-green pigment absorb certain wavelength of light and then it will stimulate flowering and seed germination. So this is a phytochrome. Phytochrome is actually a molecule. Dia satu molekul tetapi interchangeable. Sebab tu nampak macam ada dua. It composed of protein and non-protein. So it is considered as conjugated protein. Ingat tak? Belajar tak? Awak tak belajar conjugated protein kan? So conjugated protein ni kalau cari makna dia adalah a protein that is attached to a non-protein molecule. So chromophore is not a protein. Kinase is the protein. Jadi chromophore is the parts where it absorb the light. Okay. The two forms of phytochromes are interconvertible. Interconvertible after absorb light. So dia sebenarnya satu molekul yang sama tapi dia boleh tukar bentuk. We have the PR and the PFR. So PR, R ni stands for red lah because it absorb red light. While PFR is far red. Okay, buat apa saya tulis lagi kan? It's a far red light. So it absorb far red light. Jadi kalau kita dah belajar dulu, kalau sini matahari. Jadi kawasan ni akan daylight. Yang ni akan night. Kan? Jadi yang direct matahari kat sini dia akan dapat red light. Sebab tu bila dia malam dia jadi far red light. Jauh kan? Tak sampai. Sebab tu dia punya gelombang 730 lebih jauh. Sebab tu dia boleh sampai. Dia akan dapat gelombang yang lebih jauh. Right, 730 nanometer. Tapi the larger the wave, the higher the the larger the wave kata the higher the wave ataupun lebih panjang gelombang dia, maka tenaga dia lebih rendah. Right. Sebab tu sebab tu bila kita tengok PR ni masa siang PR akan absorb red light. So when PR absorb red light, it will be converted to PFR quickly. Kalau kita nak terangkan secara fizik pun boleh. Sebab shorter wavelength have dia contain higher energy. Manakala longer wavelength dia contain less energy. Jadi sebab tu bila PFR waktu malam
When PFR absorb far red light, the PFR will be slowly converted to PR. Okay? Jadi sebab tu bila PFR ni, PFR is the active form. So PFR, the amount of PFR, concentration or amount of PFR will determine the response on seed germination and flowering. Okay, and flowering. Jadi ni yang kita akan bincangkan. Jadi PFR ni bilangan dia yang menentukan bunga tu nak pokok tu nak berbunga ataupun tidak. Alright. Jadi more explanation, plant synthesize phytochrome in PR form. Phytochrome present in very small concentration in leaves. Ada dekat daun. Sunlight consists of more red light, so PR absorbs red light and quickly converted to PFR. At night, PFR absorbs far red light and slowly converted to PR. So malam less PFR lah sebab ada yang dah tertukar tapi masih ada lagi. So kalau malam tu malam yang pendek, maknanya sekejap, so there would be more PFR available ataupun masih ada lah. Sebab tak sempat nak tukar semua kepada PR. Maksud dia Jadi kita kena bayangkan. So PFR is the phytochrome, the type of phytochrome that induce physiological response such as flowering and seed germination. So the concentration, the amount of the PFR will determine the type of, whether the plant will flower or not. So based on this, it will divide plants into 3 types of plant based on photoperiodism. Kita belajar tentang photoperiodism. So this is photoperiodism. Apa yang saya buat ni? Photoperiodism daripada sunlight ni, light period ni adalah length of time. Length of time. So photoperiodism is a phenomenon in which organism responds to a relative length of light and dark period. Okay, photoperiod. Light and dark period in 24-hour cycle. Okay, it will induce certain characteristics such as flowers, seed germination, stem elongation, stem branching, development of fruits, leaves and seeds. Dia macam kadang tu adalah selain daripada suhu, kehadiran enzim tu kan, jadi pendedahan seed kepada cahaya. Contohnya kepada cahaya juga boleh membantu percambahan biji benih. So based on photoperiodism, there are 3 types of plants. The short day plants, long day plants and day neutral plant. Short day plant, nama pun kita dah tahu. Short day means this plant needs a short day period and longer night period. So let's say that we have 24 hours. Kita punya negara ada lebih kurang sama panjang dia punya tempoh siang dan malam tu tak? So let's say that we have 7 AM to 7 PM daylight. So we have like 12 hours day, 12 hours night. Jadi kita punya tempat ni banyak tumbuhan yang mana, nak short day ke long day. So kalau kita bawa short day plant that needs shorter day, it will be hard for the plants to flowers. So what do we need to do to manipulate the knowledge that we have? Kita nak manipulate ni pengetahuan kita. Jadi kita ni sebagai yang berfikir, kita kena tahu, kaji, dan sekarang ni kita boleh ambil tindakan. So we need to understand apa yang menyebabkan short day ni boleh menyebabkan pokok tu berbunga because of PFR concentration. Right. When they have increase in PFR concentration will inhibit flowering in SETP. Sebab apa? PR convert kepada PFR, ni kena selalu ingat. It happens very quickly. So if they are exposed, if this plant exposed to a longer day,
the PR will be converted to PFR and they will have more PFR. So the high concentration will inhibit flowering. Okay, inhibit flowering. So they need a long night. They need a long night to convert PFR back to PR. So they will have less PFR. Okay, they will have less PFR, or if possible to convert all PFR to PR. So they don't need a high amount of PFR. Reduction in PFR concentration will stimulate production of floration that cause flowering in STP, short day plant. Because ni kena jangan lupa nak sebut, the PFR is the active form of phytochrome that can stimulate florigen. Florigen is a flowering hormone. Apa dia florigen ni? Flowering hormone ataupun a hormone that stimulate the plant to flower. The example of a short day plant is chrysanthemum, some soybean varieties and morning glory. Okay, chrysanthemum contoh tak ramai orang kalau nak beli chrysanthemum dia tak tanam dekat tengah laman tau. Dia tak tanam tengah laman. Sama ada bila dia tanam tu pokok tu dia tak subur lah. Ataupun kalau dia subur mungkin tanah tu subur, so dia boleh bertumbuh dengan meriahnya tetapi tak berbunga. Jadi most gardener dia akan tanam chrysanthemum dekat shaded area, bawah porch, dekat veranda yang tak direct sunlight, ataupun kalau kat Cameron Highland awak tak jumpa ladang chrysanthemum yang terbuka. Dia akan tanam chrysanthemum ni dekat bawah, memang dia akan letak bawah macam greenhouse tu kan, yang macam nak kata macam gudang lah. Saya pun tak tahu nak sebut apa lah. Dia lepas tu nanti ada ditutup dengan kain di bawah. So nak masuk melalui sini. So matahari tak direct ke pokok. Dia akan shaded. Itu untuk besar-besaran. Jadi short day plant they need short day and longer night so that more PFR will be converted to PR. Okay, this is the bukti lah yang orang boleh tunjukkan. Marigold flowers faster under short day condition. Right. Jadi kalau jumpa gambar macam ni, short day plants require a minimum length of uninterrupted darkness. Sebab apa? Dalam keadaan darkness ni dia ada far rate kan. Far rate, so PFR is converted to PR. Tapi bila ada a flash of light, light yang samalah, light, red light lah. If there is a flash of red light, ada orang sabotage, tiba-tiba dia nyalakan lampu LED, red light, maka pokok tu akan, dia punya PR akan tertukar kepada PFR. Sebab kita kena ingat, PR nak tukar kepada PFR ni memang cepat kan. Jadi dia akan stop. Tidak berbunga, dia ada flash of light. Long day plant requires a long day period and shorter night period to flower. So in contra with what we have, I have explained just now. Contradict because shorter night, PFR dia sikit je tukar kepada PR. Shorter night kan, baru nak tukar dah habis malam. Jadi PFR will be available in high concentration. High concentration. Increase in PFR concentration induce flowering in LDP. Jadi long day plants, kalau long day plant increase in PFR concentration will induce flowering. So they need a long day to convert all of the PR to PFR. So faham short day plant they need less PFR. In long day plant they need more PFR. During short night period, not all PFR are converted to PR. Ni yang saya kata tadi kan.
Example, long day plants are cereals, most of cereals, spinach and iris plant. Spinach ni bayam kan? Walaupun masa kita beli bayam dekat pasar tu, bayam tu tak berbunga. It doesn't mean that they don't flower because they are plucked before they even flower. Kalau awak biarkan, awak akan nampak dia akan senang je berbunga pokok bayam ni. Tapi saya rasa ni macam bukan bayam ni, pokok sawi je. So in long day plant, unless the continuous dark period is interrupted by a few minutes of light. Jadi cara kita nak tukar, katalah kita bawa pokok iris tadi, kita bawa kat Malaysia mungkin dia akan berbunga, tapi kita nak bagi dia bunga lagi banyak. Waktu malam tu kita flash light, red light. Jadi dia jadi lagi panjang dia punya siang ataupun concentration of PFR dia akan lebih banyak. So they will flower because dia akan lebih berbunga lah, lebih ni. Itu maksud dia. Okay. So during day, PR absorb red light to be converted to PFR. High concentration of PFR will stimulate the production of florigen in long day plants. Jadi ini untuk long day plant. Kalau short day plants, kalau ni short, so kita akan tukar dengan low concentration of PFR. Production of florigen occur in leaves and then the florigen will be transported out of leaves to the flower bud by a phloem. Dia akan dibawa ke tempat-tempat macam internodes untuk stimulate the tunas kan. Florigen will stimulate the flowering of flower buds. During night, PFR absorb far red light to be converted to PR. So low concentration of PFR will stimulate the production of florigen in short day plants. Sama Ni gambar raja ni dia tunjuk, okay, untuk pokok short day plant ni, kalau dia terdedah dengan yang panjang ni, siang yang panjang, dia tak berbunga lah. Malam yang panjang, maka dia berbunga. Malam ni dah panjang tapi ada red light, a flash of red light, so dia tak boleh berbunga. Tapi kemudian kita selepas kita dedahkan dengan red light, kita dedahkan balik dengan far red light. Dia sebenarnya nak ikutkan sama je lah. Ni dah memang malam, memang far red light. Tapi kita nak batalkan efek ni tadi, kita bagi far red light. Nak ikutkan sebenarnya, itulah. Okay, jadi kalau jumpa macam ni, itu je. Apa yang terakhir ni? Yang terakhir ni red light, far red light. So bila yang terakhir far red light untuk short day plant, jadi dia akan berbunga. Kalau ini, yang terakhir adalah red light balik, jadi yang short day plant tak boleh berbunga. First, kalau dapat gambar macam ni, identify pokok tu short day plant atau long day plant. So kalau short day plant, kita tahu normalnya ini. Mana ni short day plant? Ni long day plant. Kalau short day plant, normalnya yang ini Ini normal. Kalau long day plant, yang normalnya yang ini. Alright? Boleh faham? Red light is the most effective light in interrupting the nighttime portion of the photo period. Jadi kalau kita nak bawa pokok iris ni, katalah kita kena pindah ke tempat yang short day macam kita pergi ke Antartik ke. Jadi jangan lupa beli LED, lampu red light, lampu merah. Kan? Jadi kat sana bila siang ni pendek, katalah 3 jam je. Jadi pada malam tu, waktu malam sebelum kita tidur, kita buka lampu merah tu, expose pada pokok tu. Jadi lama dia akan flower walaupun duduk kat tempat yang siang pendek. Ada faham? Okay, day neutral plant. Terima kasih. Day neutral plants will flower when reach a certain stage of maturity regardless of day length. Jadi maksudnya kat sini, pokok tomato ni dengan kata mudahnya boleh dibawa ke negara 4 musim, 2 musim, 3 musim ataupun siang pendek, siang panjang, dia tak kira. Asalkan dia matang, dia boleh terus berbunga. Ataupun pokok padi. Rupanya sebenarnya pokok padi ni boleh ditanam di mana-mana jenis negara pun. Sebab dia
tak dia terpakai fotoperiodism. Ya, dia tak mengikut maknanya jumlah PR, PFR tu tak memberi kesan kepada pokok-pokok ini. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya?